ദൈവമേ കൈതൊഴാൻ കേൾക്കുമാറാകണം, പാവമാമെന്നെ നീ കാക്കുമാറാകണം. എന്നുള്ളിൽ ഭക്തിയുണ്ടാകുമാറാകണം, നിന്നെ ഞാൻ എന്നുമേ കാണുമാറാകണം. നേർവഴിക്കെന്നെ നീ കൊണ്ടുപോയിടണം, നേർവരം സങ്കടം ഭസ്മമാക്കിയിടണം. ദുഷ്ട സംസർഗം വരാതെയായിടണം, ശിഷ്ടരായുള്ളവർ തോഴരായിടണം. നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ പ്രേമം ഉണ്ടാകണം, നല്ല വാക്കോതുവാൻ ത്രാണിയുണ്ടാകണം. കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണം, സത്യം പറഞ്ഞിടാൻ ശക്തിയുണ്ടാകണം. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers and all elders, and treat everyone with courtesy. I pledge my devotion to my country and my people in their well-being and prosperity. All one lies my happiness. ഓണപ്പാട്ട്. ഓണം ഓണം പൊന്നോണം, രണ്ടാം നാളിതു തിരുവോണം. ഓണക്കോടിയുടുത്താലോ ഓണപ്പാട്ടുകൾ പാടേണം. ഓണസദ്യ ഉണ്ടിട്ട് ഓണക്കളികൾ കളിക്കണം. ഓണത്തപ്പാമാവേലി ഞങ്ങളുമുണ്ട് നിന്നൊപ്പം. ഓണം ഓണം പൊന്നോണം, രണ്ടാം നാളിതു തിരുവോണം. ഓണക്കോടിയുടുത്താലോ ഓണപ്പാട്ടുകൾ പാടേണം. ഓണം സദ്യ ഉണ്ടിട്ട് ഓണക്കളികൾ കളിക്കണം. ഓണത്തപ്പാമാവേലി ഞങ്ങളുമുണ്ട് നിന്നൊപ്പം. Respected principal, teachers, parents and my dear friends, wish you all a very happy Teachers' Day. It is a birth anniversary of Bharat Ratna recipient Dr. S. Radhakrishnan. Teachers' Day is a best way for students to express love and respect for the teachers. Teachers are the backbone of our society. Teachers' Day is celebrated on 5th of September every year in India. Dear friends, we should always obey our teachers' order, follow their advice. Thank you all. Wake up, give yourself a shake up, get your body moving. Reach up, jump up, give your friend the thumbs up. It's another new day. Wake up, give you a shake up, get your body moving. Reach up, jump up, give your friend the thumbs up. It's another new day. Good morning all of you. I am Amanraj. A story, a lion and a mouse. Once upon a time there lived a lion and a mouse. One day the lion was sleeping. The mouse started to playing on it. The lion wake up. He caught up the mouse and going to kill. The mouse requested, "Don't kill me."
The lion let him go. After some days, the lion caught in a net. The mouse cut the net with his teeth. The lion was free. He thanked the mouse. Thank you.